Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Yeah, many of our comrades did not make it. Others entered 2022 either in hospital or in prison. We continue to stand with them. It's on the same note that I want to wish Comrade Honorable Zake a happy birthday. You're a symbol of resilience. You're a symbol of not giving up. We celebrate you, brother, and we love you. We wish you a happy birthday and many more years to come. Ladies and gentlemen, we can't go any further without giving a comment on the plight of our people, the continued abductions. Even as we speak right now, many of our people are being abducted. Many are being tortured. The brutality continues. And it's not only for members of the National Unity Platform. As you all know, a renowned writer called Kyagulanyi Ssentamu was abducted, and later it was established that he's being held by the state. He was held incommunicado, reportedly tortured. Even when the court ordered for his unconditional release, the junta refused to release him. We all learned yesterday that he was arraigned before court without the knowledge of his lawyers and family and remanded. I am convinced that they did all this to cover up for the torture marks. As you all remember, when I was arrested in Arua, I was badly tortured. My family and lawyers were kept away from seeing me. They injected me with all manner of steroids to ensure that the swelling goes down, to ensure that they kind of cover up for the torture that they had inflicted on me. So I'm convinced that they're doing all this to cover the shame. They don't want the journalists to have a look at Kyagulanyi so that the next time he shows up, there's no very clear evidence that he has been tortured. This is the same thing that has been done to comrades like Karanzi, who was beaten so badly and dropped into Chitalia like many others. We continue to stand with him. As you all know, and it has been very well mentioned by Comrade Honorable Senyonyi, that there has been double standards and criminality with security operatives. Many hundreds of our people are in prison for either wearing a t-shirt or any paraphernalia that belongs to NUP and People Power. But most importantly, many people have been arrested and detained for wearing the beret that I'm wearing. Interestingly, even when I'm with 100 people and a few of us are wearing berets, they're going to arrest everybody apart from me. Why? Because they think that you are focusing more on me or the outstanding leaders and not the common people. We challenge them to arrest us and take us to court because they know that I wear this beret. They know that members of parliament wear this beret. They see us wearing it. But they cannot arrest us because they will not convict us, because there is no law that bars us from wearing this beret. It is not theirs. And Honorable Senyonyi has eloquently challenged them to wear the beret if it is indeed theirs. Ladies and gentlemen, I want to mention something very important that is happening in our nation. Besides the stolen election, and besides the shameless altering of the will of the people of Kayunga, where you all saw
that all declaration forms were present, and it was clear that Museveni, even after keeping me under house arrest, was resoundingly defeated. They altered the voice of the people and they announced a different candidate. This was supposed to be the lowest level of shamelessness. But as we always mention, Museveni has a bottomless pit that he descends in of shamelessness. You all have heard the new proposal to take away the power of the people from electing their leader. Friends, it all begins like a joke. It all begins like a rumor. I want to take you back a little. When Museveni took over our country by force of arms, having lied to our people and conned them, he promised that they will rule for only 4 years and thereafter return power to a civilian government. Our people trusted them. But in 1989, Museveni, using the NRC that he had controlled, just like he controls the parliament today, they again extended their mandate. They extended their rule for 5 more years without the mandate of the people of Uganda. Because we had just emerged from war, our people had not clearly understood the hypocrite, the liar, and the conman that Museveni is. Accepted. And it went on like that. But I'll tell you that every time Museveni and his team are planning to do something evil like that, they make sure that all voices of reason are eliminated. It is therefore raising questions why voices like Andrew Takome Kaira had to be eliminated by gunshots before that evil move. That was just the beginning, ladies and gentlemen. In 1995, a constitution was promulgated. This is a constitution that was supposed to be durable. It's a constitution that was supposed to be superior. It's a constitution that every Ugandan was supposed to be under. But like all of you now realize, this is a constitution that Museveni never believed in. Every time the constitution bars Museveni from achieving or pursuing his selfish ends, he tears out the page that blocks him. In 2005, all of you remember that Museveni, using bribe and intimidation, had term limits removed from our constitution. And yes, you remember that many voices of reason died in the years preceding 2005. That was the first break. It was the first control that was removed from our constitution. Ugandans did not rise up as aggressively as they should have raised up. Why? Because maybe they had hope. And indeed, many of us were still young and we did not know the kind of hypocrite and liar that Museveni is. But most importantly, people still had some hope. And indeed, many people who called on radio said, well, he has changed the term limits, but he cannot change the years. People did not know how shameless Museveni can be. In 2017, ladies and gentlemen, it began like a rumor. And indeed, Museveni himself dismissed it and said those are nothing doers that are mentioning change of the constitution. Museveni is quoted on TV having said that a leader cannot be mentally sound after the age of 75. And he is quoted having been interviewed by Jeff Koinange. He said, certainly not. I will not be president after the age of 75. Right now, we know that Museveni and his word are not to be trusted. In 2017, as many of you remember, Parliament was raided by the military, commanded by his son. Members of Parliament were brutalized. Soldiers came in the chamber and took the Parliament under siege. And still using bribe and intimidation, the Constitution was raped. The second break
was removed from the constitution. Museveni had his way of making himself president for life. The age limit was removed from our constitution. And Museveni once again made himself eligible to stand for president. That provoked many Ugandans, and indeed it motivated myself and many others to take him on. We took the matter to the people of Uganda. Having taken the matter to the people of Uganda, we told them that this was now about them. We told them they did not have hope in the parliament, and neither did they have hope in the courts of law. Because like the parliament, the then Speaker of Parliament and the sycophant members of parliament belonging to the NRM party, having been used, the courts of law were used still. And that evil scheme was legitimized. We went to the polls. We called upon the people of Uganda. They responded massively and they voted Museveni out. I repeat, they voted Museveni out. But because Museveni, just like he does not respect the constitution or the law, does not respect the people of Uganda, because the people of Uganda have not yet asserted themselves the way they should assert themselves. So, having been defeated, Museveni did what he does best. Switched off the internet, took over the media, and intensified abductions. And yet again, Museveni imposed himself on the people of Uganda. Ladies and gentlemen, many people thought that's the lowest that Museveni can go. But like I told you, the pit of shame that Museveni goes into every minute, every day, is bottomless. We went to Kayunga, and Kayunga exposed the detail of what happened in the 2021 election. If anybody had any doubt about Museveni's shamelessness, about Museveni's undermining of democracy, Kayunga put it on the table for everybody to see. All of us thought that's the lowest that Museveni went. Having been rejected by the people of Uganda, he tried to make us hate elections. He tried to make us, despite us, reject elections. We came and told Museveni that we will not stop calling upon the people of Uganda to assert themselves through elections. He heard us and he got scared. And guess what? Like we told you in the past, that one day Museveni will say there are no more elections. Some people thought I was lying, but I told you, and you journalists can quote me, and you can bring that video evidence, because we told you. Well, it did not take as long as we thought it would take. Now all of you have heard that Museveni and his ilk are moving to take away the power of the people of Uganda and their mandate to elect their president. You all know, ladies and gentlemen, that no position of leadership matters in Uganda for as long as Museveni is in power. And all of you know that Museveni is rejected and was rejected long ago by the people of Uganda. He used COVID to hide that, but the people asserted themselves. And now, he cannot take the shame anymore. Because he knows that even if he uses the military and other machinations to impose himself on the people of Uganda, the international community watches him. He got out of the 2021 election bruised. The whole world saw Museveni for the military dictator that he is, and he cannot take that anymore. And that is why he wants to scrap elections. Ladies and gentlemen, I want to remind you, Ugandans from every corner of Uganda and from all over the world, that this is the last opportunity that you have. I told you in 2017 that you need to rise up and defend the Constitution before the Constitution is too weak to defend you. The Constitution has been demoralized. It has been raped and defiled numerous times. Now it is upon the people of Uganda. So it is now
that I want to call upon all of you, the people of Uganda. We cannot leave this to only the members of parliament. We cannot only leave this to the mayors or the elected leaders. It is everybody's responsibility, ladies and gentlemen. All of you now, it's no longer a secret that Museveni is trying to impose his spoiled son on the people of Uganda. And it is clear to him that the people of Uganda have rejected him and his spoiled son. It is clear that they stand no chance in a democratic election. But because he has always been using the parliament, which he bribes and intimidates, and there are fewer people, he wants to take that to the parliament. I'm telling you today, that will not work. I'm telling you, Mr. Museveni, that will not work. The people of Uganda, as per the constitution, no matter how many times you've abrogated it, the people of Uganda still have the power over their destiny. And the power that you're trying to take away from the people will not be as easy as you think it will be. But again, ladies and gentlemen, we are not only going to talk about this. We can only remind you, we can only open your eyes, but remember that this is your country. Slowly by slowly, you are being enslaved in your own country. Just like you open your eyes to the realities from 2017 to 2021, I'm calling upon all of you, ladies and gentlemen, to take this upon yourselves. Whether you are MP or mayor or councillor, whether you're ordinary citizen, whether you're farmer, student, young or old, rich or poor, this is about you. Nobody is safe in a dictatorship. I want to say to you once more, like I said to you in 2017, rise up and defend the Constitution before the Constitution is too weak to defend you. I thank you, ladies and gentlemen, for God and my country. Mpozika mbifunze mu Luganda. Basebo ne banyabo twongera okwaniriza era okwebaza bannaffe bannamawulire abafuba okutuusa eddoboozi lyaffe ku bantu, ku bannayuganda wano mu ggwanga n'okwetoola ensi yonna. Tumanyi omulimu gwammwe mugukola mu bugubi obw'ekitalo. Twebaza Katonda nti waliyo abantu nga mmwe bannamawulire abataagulwa, bannamawulire abakola omulimu gwammwe mu bwesimbu. Musa ettofaali ly'amaanyi ku kununula kwa Uganda n'okugula amaaso g'abantu. Anakyogeddeko era njagala okyogerako nti njagala okusaba abakulembeze ba NUP bonna, eno ensonga ogitwala nga nkulu, batuyita National Unity Platform. Ennukuta eri wakati w'erinnya lyaffe eya U etegeeza unity. Unity kitegeeza bwegassi. Uganda ekolebwa amawanga ag'enjawulo nga bwe tuli wano mu Buganda n'amawanga amalala gali mu Uganda. So kikulu nnyo okuyimba ennyimba zaffe ez'amawanga gaffe ag'enjawulo. Naye njagala obbasaba nga bwe tuyimba ekitiibwa kya Buganda, mbasoomooza bakulembeze bannange okuyiga ennyimba ez'amawanga gonna. Ng'omukulembeze nafuba okuyiga ennyimba ez'amawanga gonna, olw'Ebunyolo, olw'Ebusoga n'amalala. Nammwe njagala obbasaba muziyige ate muziyigirize bannaffe, so that bwe tuba twogera tuba tukiikirira abantu bonna, era bwe tuba tugulawo emikolo tukiikirira abantu bonna, era bwe tuba mu bitundu ebyenjawulo njagala obbasaba ennyimba ez'ebitundu ebyo byonna tuziyimbe. Tuleme kulaga kifaananyi Museveni kyagezaako tusiiga nti tuli bakyekubira, kuba ye yekyekubira asosola mu mawanga. Mukoere erimu njagala okubayozaayoza mwenna bannaffe abasobola okumalako omwaka gwa 2021 nga muli balamu, nga temuli malwaliro, nga temuli makomera. Bannaffe bangi omwaka guno omwaka ogwedde bagumalako nga bali mu ttaka oluvannyuma lw'okutemulwa abasajja ba Museveni. Bannaffe abalala bangi omwaka bagumazeeko nga bali mu malwaliro, abalala nga banyiga biwundu, abalala nga balema. Bannaffe bangi omwaka bagumaliddeko mu makomera nga basibe awatali musango. So njagala obayozaayoza okumalako omwaka guno, era omulundi gwaffe guno ogusoose okwogerako gye muli omwaka guno tukwatibwa omukisa ti kiseera kyekimu mazaalibwa
nga muganda waffe Honorable Francis Zaake sebo tukuyoza tutuuka ku mazaalibwa ago tukwebaza olw'okubira n'omwoyo gw'eggwanga tukwebaza olw'okuyimirirawo oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa naye n'ogaana okukakana oli kabonero ak'obugumu oli kabonero ak'okulemera ku nsonga sebo tukwagala nnyo era tukwenyumirizaamu Mukama akutukuumire olabe ku Uganda eyagaza basebo ne banyabo omwaka oguwedde gwalimu ebizibu bingi nnyo omwaka gutwanguliramu obukulembeze naye nga na buli kati entebe yaffe ekyalinzire bwe mwaka ogwatulugunyizibwamu bannaffe bangi ne batemulwa omwaka gwe gumu bannaffe bangi bateekebwa mu makomera n'abalala ne babuzibwawo omuli John Bosco Kibalama ye yabuzibwawo myaka egiyise tannaba nakulabika olunaku lwaleero omwaka ogwedde abannaffe nga John Damulira abannaffe nga George Kasumba babuzibwawo tebaddangamu kulabikako tubasabira tumirira nabo mwoyo era tumanyi nti Omukama ajja batusinkanya either nga balamu oba nga bafu naye tugenda mu maaso okuyimirira ku mulama gwe bayimirirangako era tumanyi yonna gye bali oba bali mu makomera oba bali mu safe house oba nga battibwa tumanyi tibenyumiriza mu nsonga ze tuyimirirako njagala okwogera ku bikolobero ebikyagenda mu maaso okolebwa ku abantu baffe bakyagenda mu maaso n'okuwambibwa n'essaawa eno gye twogererako abantu baffe bakyagenda mu maaso n'okutulugunyizibwa ate bannayuganda bonna si just ba NUP nga bangi bwe mulabye omuwandiisi omukukutivu gwe bayita Kakwenza Lukira Basajja yawambibwa n'atulugunyizibwa oluvannyuma ne kitegerebwa nti ab'ebitongole bikuumaddembe baali bamukute mu bumenyi bw'amateeka ne bamusiba ebbanga erisukka wiiki ekintu ekimenya amateeka naye okubalaga nti eno gavumenti ya Museveni eyamusibira mu bbwa tekyalina nsonyi ne kooti ne bwe yalagira okuyimbulwa kwa Kakwenza tebamuyimbula baazimula kooti ekiragiro kya kooti era twategeezebwa olunaku lwajjo nti bamugyeeyo kipayopayo nga bannamateeka be tebamanyi n'abafamire ye nga tebamanyi ne bagenda ne bamugulako omusango ogw'okutawaanya Museveni ne mutabani we era ne bamusiba ekitalya ekyo nno kirage mwenna bannayuganda aba NUP n'abatali nti tewali ali safe tekibakwatako buli wa kibiina ki tekibakwatako buli wa myaka emeka tekibakwatako buli wa ggwanga ki buli munnayuganda ali mu buzibu bwe tuba nga tukyafugibwa nakyemalira ekyo nno kyongedde ate n'okwoleka obukuusa naddala mu bikotongole ebikuumaddembe amagye gaavaayo ne gagamba nti eno enkofiira gye twambala nti yaabwe era ne bangi nnyo bannayuganda bakwatiddwa olw'okwambala enkofiira eno mwana twe ekyewuunyisa ne bwe mba n'abantu 100 bajja ne bakwata abo nze ne bandeka ate nga gye nyambadde bakimanyi bulungi nti ababaka ba parliament bambala enkofiira eno bakimanyi bulungi nti njambala era njiina lwaki nze tebankwata bano abantu bagezaako okussa okutya mu bannayuganda abalala ffe nga batutaliza mwenajjukira nti ne bwe baatuyoola wamu ne bannange ekalangala bo babatwala mu kkomera ekitalya ne bamalayo ebbanga erisuuka ekitundu ky'omwaka naye ate nze banvuga buvuzi ne banziza ewange so ekyo kibalage wa bwe tuli nti Mwami Museveni ebitongole byonna yabyonoona tebikola mulimu gwabyo wabula bikola mulimu gwa mulemeza mu buyinza bwetwogerera bannayuganda bannaffe mboogeddeko bangi naye akasembayo okubuzibwawo ye muwandiisi waffe owa NUP ow'ekasese gwe bayita Masereka Samuel oyabuziddwawo tetunnamanya wagyali bazze abasajja ne drone ne bamugye ewuwe ne bamubuzaawo tetunnamanya wagyali nga bwe mbagambye nti ebyo ebikolobero
tebikomanga bigenda mu maaso era genda mu maaso basebo ne banyabo paka nga nakyemalira Museveni tumaze omugoba ate ng'ogwo omulimu si gwaffe ffeka nga ba NUP wabula gwa bannayuganda bonna abaagala okweyagalira mu nsi yaabwe. Ebyo nga mbyogedde njagala essira leero okulisimba ku nsonga enkulu ennyo. Basebo ne banyabo mwenna nkakasa balina omwawulidde nti oluvannyuma lwa Museveni okuwangulwa mu kalwa akawedde, oluvannyuma lw'okuswala n'oluvannyuma lw'okukola ebikolobero byonna, kati baleese ekiteeso eky'okuggyako bannayuganda obuyinza okwerondera pulezidenti w'eggwanga. Ekyo Museveni akikola kubanga bannayuganda baamubonereza oluvannyuma lw'okukyusa constitution, baamubonereza ne bamugoba ne bagaana omulonda ne balonda nze, era njogera nabo nga pulezidenti waabwe kuba nze gwe baalonda. Ekyo no Museveni kimuluma era okubonereza bannayuganda yabagambye kakati kankola ate ekisembayo kambajjeko obuyinza muleme kulondanga, obuyinza buze mu parliament. Ebyo nno bannange bitandikanga ebyokusaaga, naye Museveni amaliriza akoze ekyobuswavu ekisembayo. Njagala obajjukiza nti tekitandise kati. Mwana Museveni bwatyo bwabadde ekyennaku abasinga twali bato, abalala mwali temunaba kuzaalibwa, naye bino yabitandika dda. Kinajjukirwa nti mu 1986 emyaka kati 36 egiyise, Museveni n'abayeekera be nga bakawamba eggwanga lyaffe nga bamaze okulimbalimba bazadde baffe ne bajjajja baffe tibagenda kuzaawo nfuga y'amateeka, tibagenda kuzaawo eddembe mu bantu okwesalirawo n'okwerondera abakulembeze baabwe. Museveni byali bigambo bye mu mwaka gwa 86 bwe yagamba nti bagenda kufugira emyaka 4 bamale baze obuyinza mu mikono gy'abantu ba bulijjo. Naye mu mwaka gwa 1989 Museveni ng'akozesa era akagrupu akatono akali mu parliament ebiseera ebyo nga bagita NRC, bakuŋŋaana wakati mu batiisatiisa n'okubagulirira ne bakyusa ekigambo kyabwe ne beeyongezaayo okutufuga emyaka 5 nga tebafunye lukusa kuva mu bannayuganda. Ate baganda bange njagala mufumiitirize nnyo mwe abanoonyereza, mujja kusanga nga Museveni ne banne buli we baba bagenda okukola ebikolwa ebyobuswavu ng'ebyo, abantu oba amaloboozi agabagagoberera ensonga ge basuubira nti gajja bawakanya, abantu abo bafa mu ngeri etannategeerekeka. Njagala olwaleero mwebuuze ng'ekyo tekinnabaawo kyajja kitya nti abantu nga Andrew Takome Kayira baakemulwa nga bakubwa amasasi, oluvannyuma ne bajja ne bayisa ekiteeso ekyo nga teri abakuba ku nsolobotto. Tekyakomaawo, twakola constitution mu mwaka gwa 1995. Constitution yali ekavalinga bannayuganda bonna bye baagala. Constitution yali erina okubeerawo era buli munnayuganda nga ne Museveni mwali yalina okubeera wansi wa constitution eyo. Constitution yessemateeka, etteeka erifuga amateeka gonna, etteeka erifuga bannayuganda bonna. Constitution twali tulina ogibwa ekitiibwa. Newankubadde Mwami Museveni ye yakulembera gavumenti eyakola constitution eyo, Mwami Museveni yali takkiriza mu mateeka era takkirizangako mu constitution. Ekyo tuze tukiraba kubanga buli constitution weetuuse ng'emukugira okukolayo ebyayagala, olwo olupapula ng'aluyuzaamu wakati mu buswavu. Munajjukira nti constitution yali eteekawo ekkomo ku bisanja nga president alina okufugira ebisanja 2, neera mwenna mujjukira nti ekiseera bwe kyatuuka nga Museveni afuze ebisanja bye nga biweddeyo. Museveni yaleeta ekiteeso era kyatandika nga luvuuvuumo, kyatandika nga kyakusaaga. Nzijukira nali ne munnange omu ebiseera bye twali bayimbi mu Agenoi mu mwaka gwa 2004 yansinkana n'aŋŋamba owaayi bantuukiridde nga balina omulimu gwe njagala mbakolere. Omanyi akozesezza nnyo abayimbi ebiseera bingi wakati mu butamanya. Kyalinga kyakusaaga naye yakiyisa mu luvuuvuumo okumaliriza ng'aguliridde abaka ba parliament yabawa $5,500 ez'ebiseera ebyo, ng'atiisiza
era nga abantu abali bamuwakanya bangi mu abanoonyeza mu jabbalaba bagenda bafa mu nfa etategeerekeka. Museveni yamaliriza akoze ekyobuswavu ekirala era ne bakyusa ssemateeka ne bajja ekkomo ku bisanja. Museveni yagenda maaso ne yeesimbawo. Bannayuganda bangi kyabayisa bubi naye kubanga baali bakyalina essuubi ettono era abangi baali boogera abakuba amasimu ku radio nga bagamba asobola okukyusa kale ekkomo ku bisanja naye aneza buto anakyusa emyaka kubanga ssemateeka yali eteeka ekkomo ku myaka era nga bannayuganda bamanyi ti ekyo kyekyobuswavu Museveni kyasembyeyo okukola era nga bali bagumu ti oba oliawo tajja kukyusa myaka gye. Baali bakyamu kuba Museveni okulaga obunnanfusi bwe n'obulimba n'obulyake mu mwaka gwa 2017 yagenda maaso wakati mukozesa eryani wakati mu kugulirira nali mu parliament ekiseera ekyo era abaka ba parliament bonna babasindikira miliyoni 29 abamu kuffe ne tuzigaana era ne tuzibakuba bangi bazirya naye abo abaagaana yabaleetera amagye. Mwena mujjukira nti amagye ga SFC galumba parliament ne tulwanagana nabo ne bakuba ababaka bangi tebatereranga. Bamaliriza era bakyusa constitution ne bajjawo ekkomo ku bisanja ekkomo ku myaka. Museveni n'addamu ne yeesimbawo. Munajjukira nti Museveni ye kennyini yasooka kwewakana n'agamba abogereyo ezo mbula bikolwa. Era Museveni mumujjukira nti yabeeranga ku TV ne ku radio nga yeegaana n'amaaso ge nga agakanudde nga batera okukola ne yeegaana. Era bannamawulire mujjukira nti Museveni bamuinterviewinga munnamawulire Munnakenya gwe bayita Jeff Koinange yamuinterviewinga Museveni mu bigambo bye n'agamba ekyo tekisobola kubeerawo era n'awa n'ensonga nti omukulembeze bw'asukka emyaka 75 obwongo bwe buba bufuuse buyabayaba era batakyasobola kukulembera abantu. Oyo ye Museveni eyakulembera okukyusa constitution omulundi omulala. Museveni yaddamu ne yeesimbawo wakati mu buswavu. Twagamba bannayuganda nti Museveni engeri gyakoze kino kakati essuubi liri mu mmwe bannayuganda. Twakibagamba mu 2017 ne tubagamba essuubi lyammwe temulisa mu parliament kuba parliament mpambe. Ne tubagamba essuubi lyammwe temulisa mu kooti kuba ekisiga eddamuzi nalyo pambe. Era oluvannyuma lw'okikola mu parliament bannaffe bagenda mu kooti naye wakati mu buswavu ne kooti nayo nekkiriza ti Museveni afuge kuba mpambe. Twaddamu mmwe bannayuganda kuba mwe mwali essuubi era ne tubasaba nti bannange muveeyo mwenna mulonde eky'omukisa omulungi nti Uganda yali efunye omujiji omupya ng'abantu bonna bonna bategeera nga bagudde amaaso era nga beebereramu. Twatabaala eggwanga wakati mu bugubi ne tutegeeza bannayuganda twebaza Katonda nti bannayuganda bonna ab'emyaka gyonna ab'amawanga gonna ab'ebikula byonna bategeera omulama era bannayuganda baagaana okulonda Museveni. Ne tugenda mu kulonda wakati mu ttemu ery'amaanyi wakati mu buswavu bw'akakiiko k'ebyokulonda wakati mu buswavu bwa poliisi n'amagye abaali bamenya amateeka. Bannayuganda ne bagoba Museveni ne bannonda era ne kati njogera ne bannayuganda nga pulezidenti waabwe bwe baalonda. Naye nga temunakuba ngalo baganda bange abakulembeze be mwalonda bangi nga nange mwendi. Museveni yabaziimula mmwe bannayuganda era n'agenda maaso n'okukola byayagala. Ekyo bwe kiba tekyamala kubanga baali bawambye TV ne radio zonna kubanga baali bagyeko internet Uganda bagikuumire mu kizikiza. Okulonda okwabadde Kayunga Mwai Museveni we yawanguddwa hands down yasazeewo nti kati ebyokulonda tebikyakola era n'alagira wakati mu fujje ery'amaanyi ne mu lyanye ery'amagye ne balangirira omuntu abantu gwe bataalonze. Ekyo ne yakikoze ng'agezaako tukyayisa okulonda ng'agezaako okumalamu bannayuganda amaanyi
Neera twamwanukudde ntumugamba ssebo tetugenda kulekerawo kulonda. Bannayuganda tugenda maaso nga tubakunga balonde. Era bannayuganda twabategeeza kyetwongera okukatiiza kati nti Mwami Museveni wadde mugenda mu kulonda n'avaayo nga bbi obululu, avaayo ng'ayambuddwa. Okulonda okwo twavaayo nga Museveni tumwambudde, nga masiki tugijjeeko, nga abantu balaba nakyemalira Museveni gwali, nga takyasobola balimbalimba, n'okusingira eddala nga takyasobola kulimba mawanga g'ebweru agavujjirira Uganda ensimbi. Ekyo nno kyamuleetedde ekirowoozo ekirala. N'agamba kati ne bannayuganda bwe baba bambuuse ne bangoba, kati n'ebyokulonda kambijjewo. Mwena mwawulidde bassebo ne bannyabo nti Mwami Museveni ne banne bagezaako okuggyako bannayuganda obuyinza oba okulonda abakulembeze baabwe. Kino akikola kubanga ayagala okusibako bannayuganda mutabani we. Kino akikola kubanga Museveni ayagala okuteeka obwakabaka bwe, ayagala okuzimba dynasty wano mu Uganda. Bannayuganda bannange mbabuulira nti bitandika bwe biti. Bw'otunula amawanga agasinga ga dictatorships, bannakyemalira bwe baddewo ne bakaddiira mu ntebe ne bazaawo batabani baabwe ne batulugunya abantu ne bazaawo n'abazzukulu, bwe bityo bwe bitandika. So njagala okubategeeza nti bino si bya kusaaga era mu biwe seriousness ebisaana. Asooka byegaana twabategeeza mu 2017 nga bakwata mu constitution ne tubagamba mulwanirire constitution mugitaase nga tebannaginafuya kutuuka nga yo tekyasobola bataasa. Nyine nako bategeeza nti guno gwe mukisa gwammwe ogusembayo bannayuganda bannange. Bwe babajjako eddembe lyammwe okusalawo omukulembeze, bwe bajjako eddembe lyammwe okulonda omukulembeze gwe mwagala, muba mufuuse basireebuzi 100%. Museveni oluvannyuma lw'okulaba nga bannayuganda bamuganye, oluvannyuma lw'okulaba nga ne mutabani we bamuganye, kati lino lyekkubo lyayagala okuyitamu okubafuga olubeerera, amale azzeeko omwana n'omuzzukulu n'omwana w'omuzzukulu. Kale nno nziramu okubategeeza bannayuganda bannange mu ddoboozi ery'omwanguka, era nga kino ne mu constitution yaffe mwekiri akawaayiro akookusatu kabalagira buli munnayuganda yenna, si mukulembeze yekka, si munnabyabufuzi yekka, naye buli munnayuganda yenna alimu ensa. Akawaayiro ako kakulagira okutaasa ssemateeka mu ngeri yonna esoboka. N'olw'ensonga eyo njagala okubakunga nti mu ngeri yonna yonna eyeetaagisa, mu ngeri yonna yonna esoboka, yonna gy'oli oba oli muno mu Uganda oba oli bweri wa Uganda, mu ngeri yonna gy'osobola, fuba okulaba ng'otaasa ssemateeka eno, fuba okulaba ng'otaasa constitution eno, nga constitution tebannagikula mu linnyo lisembayo kuba nga tekyasobola kutaasa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Omukama abeere nammwe. Thank you, Mr. President. Please be seated. We will invite quick questions from folks in the media. But if the teacher has taught so well and there are no questions, we can call it a day. I see a hand up, Derek Wandera. Yesterday had a crucial meeting with the leadership. We have been aware that whenever such meetings have been happening, the media has been always led to or given access, or at least updated, if not given details of what happened in the meeting. We would like to know what really happened yesterday, why that meeting happened, and what transpired. My second question is about the increase that has been within the leadership of NUP, especially some MPs being pinpointed
by their supporters and staff. How is NUP handling that intrigue within the party? Thank you. Yes, Mufumo Munangi. You're Live Wamala. Yes, thank you, Joel. But it's okay. Yes, just to supplement on what my colleague Derek has said, rumor is that some of the members of the party were disgruntled, and like these are some of the issues that were on the agenda from yesterday's meeting. And then two, we'd love to get it from you on, if you could share, being that this is the first presser for this year, maybe what do you have in stock this year? We saw the other, the ruling party saying that the party chairperson is going to be traversing the entire country to try and form more support for them. Maybe if you could tell us one or two of the things up on the agenda for the year 2022. So just a rejoinder about the beret. We've seen that close to 2.5 years when the government or army gazetted the beret. Today, I've seen most of the... They gazetted this beret? Gazetted the beret. Tugendera. I've seen that today... Okay. I've seen that the leadership has not been wearing the beret, but today I see that most of the leadership is wearing the beret. Is this something we are going to see more this year and perhaps the coming times? Maybe just make it clear there. Thank you. Yes, Chief. Neyanzisa ekyange kijja kubeera mu Luganda nze bampita Dennis Ibanda nkola ne Baba TV singa eriyadi olusoga nalyogera olusogaye ndi wa mukisa nti ndabyeko abaka ba Parliament ab'ekibiina kya NUP ekigenda mu maaso omukulembeze wa NUP atugamba nti be bagenda okubeera n'obuyinza okusalawo ekintu kino ekyokulonda omukulembeze w'eggwanga. Mbadde ndowooza nti njagala okulyako from the members of Parliament bennyini ab'ekibiina kino ekya NUP, what is their take specifically ku kintu kino ekigenda mu maaso bo bakirowoozaako because be bagenda okubeera n'obuvunaanyizibwa obwo. Sibwagala buli mubaka muyite wano mwakazindaalo atuwulire nti yes or no. Bwekiba kisoboka ow'ekitiibwa. Okay, yes madam. Ng'ababaka ba Parliament. No, ng'ekibiina mulowooza kyandibadde kitya? Okay. Uze ebimu nno byangu yabyambako president mulekere ebizibu. So for starters, our take as MPs, okay, I'm an MP, let me and also spokesperson of the party to which the MPs belong. This issue, I'll respond to just this and maybe one other, then the rest were directly targeted at the president. We have been succinctly clear. We have had discussions, including yesterday. You have interacted with our members of Parliament. Our party president has come out unequivocally to communicate our position. By the way, the party president is the #1 spokesperson of the party. The rest of us, I occupy an office as spokesperson, but he's the primary spokesperson of the party, if you like. Our constitution has been torn to shreds too many times. Term limits were removed, age limit was removed, and now, while we are saying the focus should be on how do we better our elections, how do we make sure the elections in this country matter. The when Ugandans line up, queue up to go and vote for their leaders, that voice of theirs is given value, it is respected. That's the conversation we should be having.
Not saying, let's take away even what they have now. That they shouldn't queue up, they should not go and determine who becomes their leader. The conversation should be, how do we strengthen democracy in this country? That's what we are interested in. And they're saying the current leadership has failed. That's why we are saying we need to let them rest, and then we fix democracy in this country. So we must be strengthening democracy, not removing it completely, because that's what they want to do. So I think that's very instructive. Yesterday's meeting, and Derek called me yesterday. We talked for what, 30 minutes or thereabout? I was explaining, and I will explain for the benefit of others. We hold regular caucus meetings as a political party. The media does not have to attend all our meetings as a political party. That's why we invite you for press conferences like this one, and then we tell you what we have discussed, and the president has represented us on what we have discussed, what we discussed yesterday and all the other times. It's not possible that we shall invite you for all our meetings, our management meetings, meetings with our staff members, how we run this place and so on, our caucus meetings. No, it's not possible. But we always communicate and we tell you, we have had this meeting, and perhaps this is what has come out. So this was another of those regular caucus meetings, the first this year. And like we are saying, we must keep recharging ourselves as leaders. We must keep reinvigorating ourselves, you know. And our councillors are meeting also. Our mayors are meeting. They have regular meetings. So this is not something new. We have been meeting, and we are going to continue to meet regularly with our leaders at different levels for consultation, to put our heads together over various issues, to see how we move the struggle forward. So there's nothing new, there's nothing peculiar about these meetings, really. They are our regular internal meetings, which we shall continue to have. I think those are the issues really I wanted to respond to. Okay, very briefly. Ensonga eyamwami Museveni ne banne kyebagezaako okukola ogamba nti bannayuganda twagala bajjako buyinza obulonda pulezidenti waabwe abatwala. Ffe nga NUP tuze tukyogerako era olwaleero tukikaatiriza nti ng'eggwanga essira tulina kulissa ku tunyweza tutya ensonga za demokrasiya. Olw'endisa emateeka yaffe gamba abantu bagende balonde ani agenda okubakulembera. Kakati tulina kunyweza eddoboozi ery'abantu abo abagenze ku makya ne bakeera mu nkuba mu kasana ne basimba ennyiriri ne balonda, eddoboozi lyabwe eryo liweereddwa ekitiibwa. Gye conversation gye twagala okubeerako, twagala ekyo kinywezebwe. Kubanga bannayuganda bagenda ne balonda kugamba kye basazeewo ne bakikyusakyusa, mwalaba ekyali e Kayunga. Kati tugamba nti twagala eddoboozi ly'abannayuganda abo. Bagamba nti kakati tutadda bulu waffe mu ballot box, ono gwe tusazeewo gwe twagala, ekyo twagala kiweebwe ekitiibwa. So sigamba nti kakati n'ekyo tukijjewo. Nedda bannange, mutubaleemuko. So ffe tukiwakanya. Tugamba bannayuganda abo balina okubeera n'obuyinza okusalawo ani anaabakulembera. Ate ekyo kye basalawo bannayuganda titugenda bikkiriza ebyo. Olwedi zino mulaba byakola. Of course zimukyankalanya n'agezaako okubba nabba kakati zimulemeredde ayagala kugenda ku polling station emu. Tugamba bannayuganda ekyo tukiwakanye. By the way, tulina examples. Tulina examples. Bannaffe wano ku muliraano e Kenya mu biseera bya Moi mujjukira, naye yalina kyemalira. Ekiseera kyatuuka bannakenya bonna baayogera n'eddoboozi ery'omwanguka ne bagamba ekimala. Bannabyabufuzi, bannaddiini, abakulembeze mu nnono, professionals, abantu ba bulijjo, bonna temwalimu byabufuzi kibiina naki, bonna baayogera n'eddoboozi ery'omwanguka ne bagamba ssebo muzeeyi Moi ekimala. Moi n'awummula. Kye tulina okukola wano e Uganda. Let me say that in English. We here in Uganda have examples to pick from. Our neighbors, Kenya, they had a totalitarian leader called Daniel Toroitich Arap Moi. A time came and they said, you know what, enough is enough. And all of the Kenyans spoke with one voice. There was no party, this party, the other party, all of them, political leaders, religious leaders, cultural leaders, professionals, ordinary people, all the Kenyans at the time said, Arap Moi, enough is enough.
all of them, they united. And in 2002, the man had to step aside. We must be able to do that here in Uganda. It's no longer an NUP issue. No, it's for all of us, including those in the NRM, by the way. Because they are grappling too. They're struggling with one challenge too many. I'm a member of parliament. I've been getting so many calls, including from NRM supporters. Now children are going back to school. Now school fees. Now, you know, they call us, including NRM supporters. When they go to hospital and there's no doctor, now honorable help us. Now, you know. So everybody is interested in change. It's no longer an issue of NUP. Ensonga eya, yes, olunaku lw'eggulo twabadde ne meeting eya parliamentary caucus yaffe. Meeting zino tubeeranga nazo buli kiseera tusisinkana ne tuwaayamuko ne tugatta ebirowoozo ng'abakulembeze kya bulijjo kibeerawo. Of course meeting zino si nti buli meeting tujja kuyita bannamawulire babeerewo, tekisoboka munnange. Ne bannamawulire tubeeranga nammwe tubayita ku press conferences nga zino ne tuwaayamuko nammwe ne mutubuuza ebibuuzo ne tubabuulira ebivudde mu meeting zaffe ez'enjawulo. So meeting zo zibeerawo. Ne wano ku kitebe kyaffe tubeera n'ezi meeting n'abakozi baffe staff members tetuyita bannamawulire. Meeting gye ziri eza parliamenti, eza meya, eza councils naki era abakulembeze baffe tubakubiriza okusigala nga basisinkana. Kubanga buli bw'osigala ng'osisinkana awo nga mugatta ebirowoozo nga mutema empenda. So kye twabaddeko olunaku lw'eggulo. Meeting yaffe yasoose nga parliamentary caucus eya NUP okugatta ebirowoozo, okwezza obujjo, okwezzaamu amaanyi. Kubanga omwaka gwe tubaddemu gubadde muzibu, katutandise omupya nga twagala tutandike n'amaanyi n'obuvumu. So kye twabaddeko olunaku lw'eggulo. Let me invite the President to respond to the other issues. You're welcome, sir. And to address these ones too, really. Thank you, Honorable Senyonyi. And we are well represented with the answers given. Just to add on about Museveni's efforts to take away the power of Ugandans to elect leaders. It is not the first time that Museveni was rigging elections. All of you saw him rig the 2016 election, which many Ugandans, including myself, are convinced that Museveni was defeated. And our reason for taking up the mantle was because we saw the need to defeat Museveni unequivocally, unquestionably, which we did. And that's why you saw unprecedented levels of brutality and violence. It has never happened where a presidential candidate has to campaign with a bulletproof. Drones had never been seen before. They were introduced and the like. But nevertheless, we defeated him. But Museveni did not stop there. He went ahead now to disregard the voice of the people, not indirectly, not using any more intelligence and reasoning. As you saw in Kayunga, I think that closes it. So now it goes back to the people, because now he sees an absolute need to take away the power of the people, the mandate of the people. But again, I will remind you that the Constitution, no matter how violated it has been, the Constitution as it is still gives power, all power to the people of Uganda, and it still provides for an adult suffrage election. And that is what Museveni is trying to run away from. About the intrigue or purported intrigue within NUP. I'll tell you, friends, that many times those are results of propaganda, which propaganda is many times sponsored by the regime itself to draw wages within the forces of change. But again, you cannot just dismiss all rumors, you cannot just dismiss all information that comes to you. Like we've said it severally, we continue to stand by our word, and we say we shall see all people by their actions. About the beret. This is not a military beret. This is a people power beret. And that is why
you have not seen or will not see anybody convicted for wearing this beret, because they know that they use the military just like they use the police to play politics. But again, I will tell you, friends, that while they are arresting people for wearing this people power beret, recently all of you saw Andrew Mwenda wearing a full military uniform, walking into a fighter plane with fully uniformed soldiers. And all of you must have seen a statement by the army spokesperson, Brigadier Flavia Biekwaso, who said that Andrew Mwenda will apparently be investigated. But a short while later, Museveni's son, just like Gaddafi's son used to behave, just like Saddam's sons used to behave, he came out and closed all the investigation with a mere tweet. He said it's okay. While the same person one time tweeted and said this beret belongs to them. While the same person has been spearheading abductions under the pretext that they are putting on army uniform, that are having military stores. While many Ugandans, even those that did not put on the beret, were abducted, tortured in military cells, and forced to put on this beret, which is not a crime, and their pictures taken. Andrew Mwenda's case was closed by a mere tweet from Museveni's son, literally saying, I am the state and the state is me. And I can guarantee you, you will not hear the military spokesperson saying anything more about it. You will not hear the DPP say anything more about it. That is what happens when the nation has been captured by one dictatorial family. Kambise mu Luganda. Okwongereza ku nsonga ya Mukulu Ssenyonyi eyokuba nti Museveni atya bannayuganda. Si gwe mulundi ogusoose nga Museveni abba akalulu. Ffenna tumanyi ti akalulu ka 2016 baakabba Museveni yawangulwa. Naye twasalawo twenyigire mu kalulu kuba twayagala tukunge bannayuganda mu nkunga eyali tebangawo. Era twayagala tuwangule Museveni mu mpangula etabangawo abulwe kyeyekwasa. Era bwe bwe twakola. Era tekibewunyisa lwaki wabawo ebikolobero ebitabangawo, lwaki wabeerawo ettemu eritabangawo, lwaki ne kampeyini baazigana ekyali kitabangawo, kubanga Museveni yali alabye ekitabangawo era ng'atidde ebitabangawo. Twali tetulabanga ku drone ziwamba abantu ne batandika obbawamba. Bali tebajjanga ku street ne batandika kusanjaga abantu mwakiraba. Era teyakomaawo. Ebyokulonda bwe twabimutamya ne batuuka okubba mu nziba etaliimu yadde n'obwongo akatono. Naye nga bwe nabagambye ekyekayunga kyamala eggobe mu kibya. Kakati ayagala okujjawo okulonda kubanga n'okubba kati tukufuula kuzibu nnyo ku saidi ye. Naye era constitution nga bweri kati newankubadde bagitaganjudde ebbanga ddene n'emirundi mingi, naye nga bweri kati still ewa abantu obuyinza okulonda pulezidenti waabwe. Ekyo Museveni ne banne kye bagezaako okugjawo asobole okuleeta mutabani we nga bannayuganda temukyalina kye mwogerayo. Ensonga lwaki mbakoowoola bannange buli omu akole kyasobola okulaba ng'ataasa constitution eno, kubanga abaana bajjako eddembe eryo ate awo kijja kuba kifuuse kirala. Omuntu omulala buzisa kulumagana okugambibwa okubeera mu NUP. Nja bategeeza bannange nti okulumagana okwo oba okwogerwako ebiseera ebisinga oyo aba propaganda oba ziba ngambo ezitaliiko mutwe n'amagulu. Ate ng'ebiseera ebisinga ziteekebwawo gavumenti ya Nakyemalira, kuba Nakyemalira akkiriza nti amawulire tegookya mutima era ayagala abawule yawule awo asobole obbagonza oba okugulako abamu. Naye ate era njagala obbajjukiza ng'Abaganda bwe bagamba nti owoolugambo alaba ekimutta kwe kuwaayiriza. So tetusuula byonna biba kooti
oba tewali muntu gwe basobola kusimba mu kooti omusango ne gumusinga ogw'okwambala enkofiira zino kubanga si musango. Ensonga lwaki nze Kamakoogera tebankwata ngako ne basiba lwa nkofiira eno era ne bebatulumba nga tuli ne bannange bawamba abo abatamanyiddwa nze ne bantaliza kuba bamanyi tebalina musango gwe bayinza kunzigulako ne gunsinga. Naye ng'ekyo okitadde ku bbali wakati mu tukijjanya nga bagamba twambala enkofiira bo ze bayita ez'amagye. Mwenna mwalabye Andrew Mwenda ng'ayambadde ebyambalo eby'amagye full uniform ng'alina ab'amagye ng'ayingira mu nnyonyi ey'amagye. Era wakati mu buswavu bwe twakyogeddeko bwe kyatambudde ku mutimbagano n'emikutu gy'amawulire egy'enjawulo, omwogezi w'amagye gwe mmanyi nti talina yadde n'ettondo ly'obuyinza ayogera bye bamugambe ne bw'aba amanyi nti bya butumbaavu oba bya buswavu, yavuddeyo n'afulumya ekibaluwa namutayiika n'agamba Andrew Mwenda bagenda munoonyerezaako kubanga tamanyi oba talina bukakafu nti oba engoye ze babadde yabambadde z'amagye. Wayiseewo akaseera katono mutabani wa Museveni mu nkola emu ne batabani ba Saddam ne batabani ba Gaddafi ne batabani ba Mobutu ne batabani ba bannakyemalira bonna nga bwe babadde bwe bazenga bakola, mutabani wa Museveni yavuddeyo ensonga yo n'agiggala nga tweetinga butweetinzi n'agamba Andrew Mwenda talina musango kubanga muganda we yamuyise bro. Ekibajjukiza nti Andrew Mwenda kubanga muganda wa Kayanja Mahanga era kubanga alina oluganda ku Muhoozi, ye Munnayuganda wa njawulo. Bannayuganda bambita batemuddwa, Bannayuganda bangi bali mu makomera nga babalanga okwambala enkofiira ya people power, naye ye yayambadde ekyambalo kirambo eky'amagye ng'alina ab'amagye abamukubira saluti ng'ayingidde mu nnyonyi y'amagye, mutabani wa Museveni. Ekyo n'agamba tewali musango, tewali nsonga. Era njagala okubakakasa nti omwogezi w'amagye yabunidde, tagenda kubaako kyayongera kwongera ku nsonga eyo. Omuwaabi wa gavumenti talina kyakyogerako, n'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga gwe bagamba nti ew'oku ntiko newankubadde tumanyi nti bamuteekawo nga kifaananyi naye talina kyagenda kyogerako. Kakati bwe tutyo bwe tuli lire eggwanga lye tulimu, era amawanga agakulirwa bannakyemalira bwe batyo beeyisa ne batabani baabwe paka nga Bannayuganda babagjeeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abasebo ne bannyabo, katubagalize olunaku olulungi. Tuliyambale ngule olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. People power. Olugamba kurulibwa, tuyajwale chirunga, tuyajwale chirunga, tuyajwale chirunga. Olugamba kurulibwa, tuyajwale chirunga, tuyashemera Ugandans. People power. Our power. Our power. People power. NUP everywhere. Everywhere. NUP. Thank you.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Happening now on the Alternative Dig Talk.